Namaste children, welcome to my channel. Today's topic is from Madhuban Saral Hindi Patmala, Class 4, Chapter 11, Onam. So this lesson is about the Onam festival. मैं सुंदरम हूँ. मेरे पिताजी मस्कट में इंजीनियर है. So I am Sundaram and my father is an engineer in Muscat. मैं वहीं पढ़ता हूँ. I am studying there. इस वर्ष मेरा परिवार ओणम का त्योहार मनाने के लिए अपने गांव आया है. So this year our complete family has come down here to celebrate the Onam festival. बहुत सुंदर है हमारा गांव. Our village is very beautiful. चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देते हैं. So all the four sides are filled with flowers. यहाँ आते ही हम ओणम की तैयारियां में व्यस्त हो गई. So by coming down here, we got very busy in the Onam preparations. हम बच्चे भी छोटे छोटे कामों में दादाजी और दादी जी की मदद करने लगे. So we kids were giving a helping hand in our grandma and grandpa's work. सारा गांव ही ओणम की तैयारियां में व्यस्त था. The complete village was busy with Onam preparations. ओणम के दिन सुबह उठते ही माँ ने घर की सफाई की. So getting up in the morning, my mom was busy in cleaning up the house. माँ ने बच्चों से कहा कि फूल चुन लाओ. So and mom told the kids to pick the flowers and come. हमारे लाए फूलों से विष्णु और महाबली की मूर्तियां सजाई गई. So the flowers brought by the kids, with that flowers we were decorating Lord Vishnu and Mahabali idols. इस दिन घर का मुखिया सबको नए वस्त्र देता है. So this day the elder person of the house gives new dresses to all the members. छोटे बच्चों को पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं. So the small kids normally used to wear the yellow kind of dresses. दादाजी ने हम सबको नए वस्त्र दिए. So our grandfather gave us the new dresses. नहा धोकर हमने नए वस्त्र पहने. So taking bath and washing our clothes, we wore the new clothes. नए पीले वस्त्रों में सब वसंत में खिले फूलों की तरह सुंदर लग रहे थे. So in the new dresses, in the new yellow dresses, we all seem to be a blossomed flower during the spring season. दादाजी और माँ ने प्रसाद के लिए चावल के स्वादिष्ट पकवान बनाए. So my mom and grandmother did some tasty dishes made of rice for prasada, for the worship. उन्होंने नारियल के दूध की गुड़ वाली खीर भी बनाई जो बहुत स्वादिष्ट थी. So they also did with the coconut milk. Now they did some kind of, they are adding with the jaggery. They did some kind of a kheer which was very tasty. पूजा के बाद हमें तरह तरह के पकवान खाने को मिली. So after this worship, after we did the worship of God, so we got kinds and kinds of dishes to eat. संध्या के समय हम नौका दौड़ देखने गए. So during the evening time we went to see the boat race. आरनमुला नामक स्थान पर नौका दौड़ का आयोजन था. So in the place of Aranmula, this boat race was taking place and the arrangements were being made. लंबी लंबी नौकाओं में 30-40 नाविक बैठे हुए थे. So in the long boat 30 to 40 sailors were sitting. वे गीत गाते हुए बड़ी तेजी से चप्पू चलाकर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे. So they were singing and they were rowing the boat very fast in a way to compete with each other. कभी कोई नाव आगे निकल जाती तो कभी कोई. Sometimes one boat gets over the other boat and sometimes the other boat gets over the other boat. So they were in a way of competing each one with other one. तट पर खड़े लोग तालियां बजा बजा कर नाविकों को उत्साह बढ़ा रहे थे. So the persons standing on the shores, they were clapping and they were encouraging the sailors.
जीते हुए नाविकों को फूल मालाएं पहनाई गई. So the persons who won the race, they were been garlanded. हमें इस प्रतियोगिता को देखने में बहुत आनंद आया. So we were so happy to see this kind of a competition. दादाजी ने कहा कि रात को कथकली नृत्य देखने जाएंगे. So our grandpa said, tonight we will go and see the कथकली dance. कथकली नर्तकों ने अपने मुख पर कई रंग लगा रखे थे. So this Kathakali dancers, they were applying so many kinds of colors on their faces. राक्षस बने नर्तक बहुत भयानक लग रहे थे. So the person who were decorating himself as a demon, he seems to be so scary. मैं तो उन्हें देखते ही डर गया. So I got panicked on seeing them. चाचा जी उनकी तस्वीरें खींचने में व्यस्त थे. So my uncle was very busy in taking the photographs. मैं ये तस्वीरें अपने साथ ले जाऊंगा और अपने मित्रों को दिखाऊंगा. So I will take these pictures along with me and I will show it to my friends. दादाजी ने ओणम की कथा भी सुनाई. So my grandpa told me the ओणम story. यह है राजा महाबली के प्रजा प्रेम की कहानी. So this story about the राजा महाबली and the love towards his citizens. इस बार ओणम का त्योहार मनाकर जो आनंद आया वैसा पहले कभी नहीं आया. So this time, whatever the celebrations we did and whatever the happiness we had, that never happened in our life ever before. परिवार के साथ त्योहार मनाने का आनंद अनोखा होता है. अनोखा means unique. So celebrating the festival along with the family, it's very happy and unique. So this is all the story about Onam. So hope I've explained you line by line, and do well and read well. Thank you.